Hi guys, meron ka din bang mga music copyright claim na hindi mo madidelete kasi hindi mo rin makikita dun sa post dun sa activity log? Lamang guys is post nyo po yan doon sa stories. Kaya hindi nyo makikita doon sa activity log na post. So, ganito po ang gagawin nyo guys. Check muna natin guys doon sa support inbox. Then your alerts. Yan guys yung violation ko. Kapag i-open natin yan guys, wala pong choices na i-delete yung video. So, ang gagawin natin is punta po tayo sa ating profile. Then, yung tatlong dots. Then, activity log. Then, yung activity history. Yan po yung i-open natin. Then, archive. Then, story archive. Tandaan nyo pala guys kung kailan nyo po yun na-post. So, yun po yung hahanapin natin. So, na-post ko po yun is July 15, 2023. So, ayan siya. So, yan. Yung tatlong dots, pindutin mo lang yan. Tapos, pwede nyo i-save muna bago nyo i-delete. Ayan, delete na natin. So, balik po tayo doon guys sa help and support. Then, support inbox, your alerts. Ayan na, no violation. So, na-delete na po siya automatic guys. If you like my tutorials, tap follow and drop a comment.